in a poor family, super poor family, very bad condition family, but you have the right to choose what to do and what you want to get from this life. И вне зависимости от того, где вы родились, вы можете родиться в очень бедной семье, в очень плохих условиях. В этой жизни у вас всегда есть право выбора, что вам делать. You see that you was born in a big city, very clean, in a very good hospital, very good system of healthcare. But I was born in the rice paddy, and I don't want to tell you the long story and very sad story about my family. And in my family, my parents have 9 children, not only me, but I have 4 brothers and I have 4 sisters. Вы родились в большом чистом городе, в больнице, где было очень хорошее обеспечение здравоохранения. А я родился на рисовом болоте. И я не хочу долго рассказывать про свою тяжелую жизнь в детстве, про то, в каких условиях я рос, про своих родителей. Но я хочу сказать, что кроме меня в семье было еще 4 брата моих и 4 сестры. So I have no right to choose to be born, where to be born, and in which family. But I have the right to build myself by getting very good education. I was very good student, and I got very good education. И у меня не было возможности выбирать, в какой семье мне родиться, но у меня была возможность выбрать быть собой. И поэтому я получил очень хорошее образование, я был хорошим студентом. And I want to talk about the karma, the power of the karma. Я хочу поговорить о карме, о силе кармы. So I don't want to talk about the story of my previous life that I can see sometimes by my meditation, the power of my meditation. Я не хочу говорить об историях из своих прошлых жизней, которые я иногда вижу благодаря своей практике медитации. And I think it's useless to talk about the story from the story of the previous reincarnation, the previous life. Я думаю, это вообще бессмысленно говорить о предыдущих реинкарнациях, предыдущих жизнях. And I don't want to talk about my life after my death from this life. I want to talk what I am doing now. И я не хочу говорить о том, какая будет у меня жизнь после смерти. Я хочу говорить о том, что я делаю сейчас. And by my experiences and many situations, mostly I have a very negative situations in life and bad conditions in life. В моей жизни было очень много таких негативных ситуаций. На самом деле их было большинство. And because of the negative and sufferings in my life, negative situations, negative environments in this life that make me to be wiser and stronger. Но все эти множество негативных ситуаций, они помогли мне стать мудрее и сильнее. So you see that, don't worry about the past. Я не беспокоюсь о прошлом. You cannot change anything about the past story. Вы не можете ничего изменить в своем прошлом. What happened last year? What happened 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, or 53 years ago? You cannot change. То, что случилось в прошлом году, 5 лет назад, 20, 53 года назад, ничего из этого уже нельзя изменить. 20 years ago, when I was a PhD student, I had many plans in my head. 20 лет назад, когда я учился в аспирантуре, в моей голове было очень много разных планов. And what I accomplished after my graduation, just opened the meditation center, and my plans
20 years ago I did not accomplish. Но что я сумел выполнить из этих планов? После того, как я закончил свое обучение, я открыл центр медитации, и большая часть этих планов так и не была выполнена. Maybe it's a kind of compensation, karmic compensation from the past life, that I did many bad things to people. That's why I have to compensate by doing for peoples and helping people to develop themselves and to cook for people. Even I cook and help people all the times. Возможно, это своего рода такая компенсация за то, что я делал очень много плохого и негативного в своих прошлых жизнях. То, что в этой жизни я стараюсь делать много хорошего для людей, стараюсь помогать им развивать себя. И я очень много готовлю, я постоянно готовлю. It's very funny. These last 8 years, and I counted, I led 425 meditation, vipassana meditation retreat at my center. Я считала, за последние 8 лет в своем центре я провел 425 ретритов по медитации випассаны. And the first 10 years, I did not count how many retreats I led. А первые 10 лет я не считал, сколько ретритов я провел. At least 1,000. По крайней мере, 1000. So around 1,000 meditation, vipassana meditation retreat led by me at the Buddha Vihara. I cook how many pans of fried vegetables and fried rice, and how many pots of soup that I cook for people. И вот, это, по крайней мере, 1000 ретритов, которые я провел в Будда-Вихаре, и как много сковородок жареных овощей я приготовил, и как много кастрюль супа я сварил. Many thousand pots of rice soup and potato. Это 1000 кастрюль рисового супа. And many thousand pans of fried zucchini. И 1000 сковородок кабачков жареных. So you see that, and how many teapot that I cook tea for peoples. И как много я сделал чайников с чаем. And how many times I cut my fingers. И сколько раз я резался. And I never feel tired from cooking and helping people in my life. Но я никогда не чувствовал... С днем рождения. Здравствуйте. Спасибо. А можно, что люди смотрят на вас? Ладно. The effort of the Buddhist temple. Да нет, я не в форме. It's okay. Сегодня праздник. Да, Божич, вы всегда в форме. Спасибо за... Да, ну, Да. подарок. Вы это подарок. Вы это очень большой подарок для нас. Для меня. Спасибо. Счастливо. So continue our So I want to tell you about the power of karma. Не вспомнила. И я никогда не уставал готовить для людей. Я хочу поговорить с вами о силе кармы. So before going to the lecture, I want you. I have three things. The conclusion of the teaching of the Buddha, the Lord Buddha. There are three sentences that you have to remember. Все учение Будды можно заключить в 3 предложения, которые вам необходимо запомнить. And you have to know that 84,000 lecture, 84,000 topics of the lecture of the Lord Buddha. И все 84 темы лекций Будды. And I want to make conclusion in 3 sentences. Можно заключить в 3 предложениях. The first, do not do the bad karma. Первое, не совершайте плохой кармы. And the second, do only the good karma. Второе, делайте только хорошую карму. And the third, try the best to purify your mind. И третье, постарайтесь очистить свой ум.
So, no need to read the Tripitaka. You imagine one book, 45 books, and one book 1,500 pages. И не нужно читать всю Трипитаку. Представьте себе 45 книг, в каждой 1500 страниц. And people who are very well learned the teaching of the Buddha called Tripitaka, most of them are very bad people. Большая часть тех, кто очень хорошо знает Трипитаку, на самом деле очень плохие люди. Fucking monks. So you see, because why? Because they have a very big ego. А почему? Потому что их эго очень большое. They have a very big eye. I'm very clever monk. I'm very well-learned monk because I remember all teachings of the Buddha. Их я очень раздутая. Я очень крутой монах, потому что я помню все учения Будды. I go around the country and say that I remember all teaching of the Buddha about no attachment. Я я хожу всюду по стране и говорю, что я помню все учения Будды, и я крутой, потому что у меня нет привязанности совсем. I'm the specialist in no attachment. Я специалист по непривязанности. And I remember 45 books, the teaching of the Buddha. Но я помню все 45 книг учения Будды. Nobody compares. Никто со мной не сравнится. I'm the best monks. The most educated monks Я on the planet. самый крутой монах на всей планете, самый образованный. So you see that no need to remember so many teachings of the Buddha. Не обязательно запоминать все учение Будды. Please do only 3 things. Пожалуйста, делайте только эти 3 вещи. Do not the bad karma. Не делайте плохую карму, Do only the good karma. делайте только хорошую карму. And try sometimes to find time to purify your mind by practicing meditation. И старайтесь иногда очищать свой ум, практикуя медитацию. And in Tibetan Buddhism, many people that I remember Lamrim. В тибетском буддизме есть множество людей, которые хорошо знают Ламрим. Word by word. Прям наизусть знают. I learned all teaching in the Lamrim. I learned all teaching in the Tripitaka. Я выучил абсолютно все в Ламриме, я выучил все в Трипитаке. And many people try to show that he's the most clever monk on the planet. И очень много таких людей, которые хотят показать, что они самые умные монахи на всей планете. So the Buddhist system of education make monk to be bigger, like a toast, like a frog. И вся буддийская система образования, она вынуждает людей становиться, как их эго становится все больше, больше и больше. Они раздуваются, как жабы, как лягушки. So you see that the frog go to the rice paddy and he saw a cow, a buffalo. А вот лягушка, она приходит на рисовое болото и вдруг видит корову или буйвола. And he tried to make himself bigger. И она старается раздуть себя все больше и больше и больше. He breathes in the air and become bigger. Она вдыхает воздух и пытается раздуться. And finally, his body and he cannot move. И в конце концов она переворачивается, не может двигаться. And good luck. Удачи. So I want you to. Today is my birthday. Сегодня мой день рождения. I want to be a Buddhist. To become a Buddhist, you have to be smaller. Every day you have to be smaller, not to be bigger and bigger. И вот кто-то скажет, я хочу быть буддистом, но чтобы быть буддистом, вам нужно каждый день становиться все меньше и меньше, а не больше и больше. Not mean physically
but mentally and spiritually, you have to be smaller, 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 smaller. You have to be smallest till there is no you and there is no I. Я не имею в виду становиться меньше физически, я имею в виду ментально и духовно. Вы должны становиться все меньше, меньше и меньше до тех пор, пока ваше «я» вообще не исчезнет. So you have to know the word anatta. There is no I. Вам необходимо знать слово «аната». Нет никакого «я». So I have a very short lecture today. Сегодня у меня очень короткая лекция. I have 5 things to make you to contemplate in these 5 things. 5 вещей, которые... To contemplate, to concentrate. на которых вы должны сосредоточиться. The first things, Первое. life is the object of sickness and illness. Жизнь – это объект болезней. That means you cannot escape from illness and sickness, from diseases. Это означает, что мы не можем избежать болезней, заболеваний. So everyone must be sooner or later to must be ill, to must be sick, И каждый рано или поздно заболеет. to must be infected, and to Заразится must чем-то be diseased. или заболеет. So disease, illness and sickness is the nature of life. Болезни – это природа жизни. You can do sport. Every day I do sport. Вы можете заниматься спортом. Я каждый день занимаюсь спортом. Every day I do sport. Каждый день. At least 10 or 15 minutes or 30 minutes I do sport. 10, 15, 30 минут я But занимаюсь you спортом. see that I have diabetes, I have this blood stroke, I have a very high cholesterol. Но, тем не менее, у меня